It's my great honor to announce the 2019 Taste Canada Shortlist. Hello, my name is Donna Dewar and I'm the National Chair of Taste Canada. This year, our esteemed judges from across the country poured over 90 book submissions in both French and English. And I have to say, the quality and caliber of the books was absolutely outstanding. On Sunday, October 27th, at the historic Fairmont Royal York Hotel in downtown Toronto, we will gather to celebrate Canada's dynamic culinary, food writing, and publishing at its very best. I hope you will join me at the gala when we announce the winners of the 2019 Taste Canada Awards. To buy your gala ticket, please visit tastecanada.org. And now the 2019 shortlist by category. I'm so excited to announce the shortlisted authors for this year's Taste Canada Awards Culinary Narrative category. This year's shortlisted authors are Food Artisans of Alberta, Your Trail Guide to the Best of Our Locally Crafted Fare by Karen Anderson and Mathilde Sanchez-Toury. Publisher, Touchwood Editions. Nikki Jabour's Veggie Garden Remix. 224 new plants to shake up your garden and add variety, flavor, and fun by Nikki Jabour. Publisher, Thomas Allen and Son. Out of Old Ontario Kitchens by Lindy Machevsky. Publisher, McIntyre Purcell. The Knife Nerd Guide to Japanese Knives by Kevin Kent. Publisher, Long Ladder Media. And finally, The Measure of My Powers by Jackie Kai Ellis, publisher, Appetite by Random House, for this year's Taste Canada Awards English Language General Cookbooks category. And our shortlisted authors are Atelier, the Cookbook by Marc Lepin and Anne de Brise, publisher, Figure One. In Good Company, Easy Recipes for Everyday Gatherings by Corbin Tomaszewski and Karen Geyer, publisher, Figure One. Joe Beef, Surviving the Apocalypse by Frédéric Morin, David McMillan, and Meredith Erickson, publisher, Appetite by Random House. Maddie Madison, a cookbook by Maddie Madison, Abrams Books, publisher. And finally, Set for the Holidays with Anna Olson by Anna Olson, publisher, Appetite by Random House, for this year's Taste Canada Awards English Language, Health and Special Diets Cookbooks categories. And the authors are Hot for Food Vegan Comfort Classics, 101 Recipes to Feed Your Face by Lauren Toyota, publisher, Penguin Canada. Some Good by Jessica Mitten, publisher, Breakwater Books. The Complete Plate, A Stronger, Healthier, and Happier You by Lauren Klukas, publisher, Figure One. The Herbalist Kitchen by Pat Crocker, publisher, Sterling. And finally, the Mindful Glow Cookbook, Radiant Recipes for Being the Healthiest, Happiest You by Abby Shart, publisher, Penguin Canada, for this year's Taste Canada Awards English Language Regional Cultural Cookbooks categories. And our shortlisted authors are Bottom of the Pot by Naz Daravian, publisher, Flatiron Books, Raincoast Books. In the French Kitchen with Kids by Marty Michels, publisher, Appetite by Random House. 7 Seasons on Stowell Lake Farm by Jennifer Lloyd Carr, Elizabeth Young, Lisa Lloyd, and Haiti Hart, publisher, Page 2 Strategies, Raincoast Books. The Wiccaninish Cookbook by Joanna Sazvari, publisher, Appetite by Random House. And finally, Vegetarian Vietnam by Cameron Stock, publisher, W.W. Norton, Penguin Canada, for this year's Taste Canada Awards English Language Single Subject Cookbooks category. And our shortlisted authors are Awesome Ancient Grains and Seeds by Dan Jason and Michelle Genet, publisher, Douglas and McIntyre. Brunch Life, Comfort Classics and More for the Best Meal of the Day by Matt Bazile and Kyla Zanardi, publisher, Penguin Canada.
Fermentation Revolution by Sébastien Bureau and David Cote. Publisher, Robert Rose. French Pastry 101 by Betty Hung. Publisher, Page Street. And finally, Ship to Shore, Straight Talk from the Seafood Counter by John Bill. Publisher, House of Annecy Press. Brilliant authors, well done. Bonjour, je suis chef Philippe Sareva du Collège Conestoga à Waterloo, Ontario. Je suis le co-host de l'annoncement des finalistes des lauréats du Saveurs de Canada 2019. Je suis fier d'annoncer les finalistes des lauréats des Saveurs du Canada par catégorie. Et maintenant, pour annoncer les finalistes de la catégorie des livres de cuisine générale, c'est L'été par José Robitaille, les éditions de la Carotte Blanche. Cuisine avec Inès, plus de 50 recettes pour faire sortir le chef en toi, par Inès Gauthier, les éditions Goélette. Curieux Béguin, 10 ans de plaisir, cuisine et vino, par Christian Béguin et Nathalie Belan, les éditions Cardinal. Famille Futée 4, 200 recettes pour survivre au soir de semaine, par Geneviève Auglénan et Alexandra Diaz, les éditions de l'Homme. Le meilleur du bistrot par Jean-François Plante, les éditions de l'Homme. Par la catégorie des livres de cuisine régionale et culturelle, les finalistes sont Défi des petits chefs, les recettes volume 2 par Mathieu Chantelois, édition Cardinal. La cuisine raisonnée, édition 100e anniversaire, par Collectif Congrégation des Sœurs de Notre-Dame, par FID. Montréal l'hiver, récits et recettes tricotées serrées, par Suzanne Semenac et Cindy Boyce, les éditions Cardinal. Sous le charme des petits fruits, par Louise Gagnon, module Vivendi. De la catégorie Les livres de langue française, Je cuisine avec toi par Lélène Laurando et Catherine Desforges, édito. L'ADN de l'alimentation québécoise par Jean Soulard et Benoît Lamarche, les éditions La Presse. Ménager la chèvre et manger le chou par Hélène Baribeau et Marjolaine Mercier, les éditions La Semaine. N'avalez pas tout ce qu'on vous dit par Bernard Lavallée, les éditions La Presse. Rolande Desbois, la gastronomie en héritage par Anne Fortin et Émilie Villeneuve, les éditions de l'Homme. La catégorie des livres de cuisine à sens unique, les finalistes sont 3 fois par jour, dessert par Marie-Lou Bourdon et Alexandre Champagne, édition Cardinal. À la soupe par José Di Stazio, Flammarion, Québec. Cuisine de chasse par Stéphane Moda et Frédéric Laroche, les éditions de La Presse. Des fleurs dans votre assiette par Nathalie Baudouin, édition Multimonde. Plus de légumes par Ricardo Larrivé, édition de La Presse. La catégorie livres de cuisine santé et diète particulière, les finalistes sont Bye Bye Sucre Raffiné, Bonjour Purée de Dattes, par Marianne Labrie, les éditions de l'Homme. Le Meal Prep au service de votre santé, 75 repas à cuisiner d'avance, par Jimmy Sévigny, édition Très Carré. Les desserts du Petit Lapin, par Vivienne Nguyen, les éditions de l'Homme. Savoir quoi manger enfant, par Stéphanie Côté, Modus Vivendi. Savoir quoi manger grossesse, par Stéphane Côté, Modus Vivendi. Félicitations à tous les finalistes de la catégorie des livres de santé et diète particulière. Alors, chef, merci. De rien, ça a été un plaisir, merci beaucoup. C'était très intéressant d'annoncer tous les finalistes des Saveurs du Canada 2019 et bonne chance à tout le monde. Thank you. And we look forward to seeing everyone on October 27th at the Royal York Hotel. Be there. Be there, be square. There we go.